Hey guys, welcome to Rasna Packet. Today we going to do unboxing and review about a super product. You know what is this? Is about this is about this is so guys, we are in metaverse world and this is the one I'm going to do review and unboxing. Oh, I already unboxed. Okay, so what is this? This is virtual reality Oculus by Facebook. So today we're going to review about this product, and yeah, I am in this. What a world it is. Okay, before reviewing this product, if you like Rasna Packet, please subscribe and motivate me and share my video. I will come with different gadgets in next video. Okay, let's start it. So இந்த வீடியோ பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுதான் Oculus. Facebookல இத லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இத அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன், பட் இத பத்தி நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போறோம். ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். Guys, so நான் சொன்ன மாதிரி இது ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன், பட் ஒரு எஃபெக்ட்டுக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன், பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ I already unboxed this, but for a formality I was doing this. So as I said, this one is Oculus Quest 2. It is from Facebook. இது வந்து ஃபேஸ்புக் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. Quest 1 ஓட Quest 2 far more better. So in Quest 1 is there is a lot of improvement happened from Quest 1 to Quest 2, and these are the free games over there. And within this, what you will get inside the box is a VR virtual reality headset and a silicone cover, a facial interface silicone cover, and a two touch controllers you will have, and two battery, double battery, and power adapter you will have, and a glass spacer, and you will have a charger. Let's see how it works. So guys, let's do the unboxing. Yeah, see the Oculus symbol, nothing is so fine. And come close. You can see there's a joystick, and this one the VR box, and yeah, so the instruction. So I'm taking out, yeah, this is the Quest, and there is the button. On the button, yeah, light indication, and if you see here, there is one camera and two camera and three and four. So there is four camera. You see the front facing, it has four camera which captures the entire place. And if you see, there is a jack, and here the C port to charge it. So the C port charge control area, the plus minus volume button, plus minus, and there is a mic also there, and yeah, this is the power button. And inside you can see there is a lens adjustable, two lenses there, and this is the cushion for the headrest, and here is the belt for it. So this is about the Oculus. Next, there is a handle. Yeah, this looks nice. Before the Quest 1, it's so difficult. Here you will have the battery, and it's so difficult by playing. You have to this one is very good. So Quest 1, the battery here also another play control is Quest 2, in Quest 2, see the battery. You see there is one
button, joystick button, and this is the O button for the main. Yeah. Same I have another joystick. The menu button X Y it is. So these two controllers are there. Yeah. Let's keep the controllers here. Next, guys, what they gave us, quick manual. I think this is the from Apple. They inspired, I think, the manual source. And so this is the silicon case for this actually. Next, what they gave is the box, which has that's all, guys. That's all in the box. Here it is, the Quest 2 Oculus from Facebook. Let's play how it works. Let's see. Okay, I'm going to wear this up. Now I'm setting the boundary. So I'm going to draw a boundary first. நான் முதல்ல கோடு போட்டுக்கிறேன். என்னை சுற்றி ஒரு வளையத்தை செட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் என்னால் இந்த இடத்தை வியூ பண்ண முடியும். இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். கன்ஃபார்ம். யா, குட் காட், குட் காட், அமேசிங். வாவ், எந்த உலகத்தில் இருக்குன்னு தெரியும். Welcome to Oculus. After this tutorial, you'll be ready to explore. It's time to learn about your Oculus Touch controllers. Now, try pressing all of the glowing buttons with your thumbs. So whatever you see, you can see in cell phone. ஸோ இவர் என்னென்னலாம் பார்க்குறாரோ அந்த கேமை விளையாடுறாரு. இந்த கேமில் என்னென்னலாம் அவர் பார்க்குறாரோ நம்மளும் இந்த செல்ஃபோன் மூலயமா பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள். இதை தான் அவர் பண்ணுறாரு. தெரியுதுங்களா? Yes, I do can see you. Yeah, I am new to this game. I
ஸோ என் கூட யாராவது ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க, எந்த இடத்துல இருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியல, அவங்களும் என் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க. இதை என்னால் வார்த்தையால சொல்ல முடியல. ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கி பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. காட், தலை சுற்றுது, வேற லெவல் இது. ஸோ I can't able to explain whatever I felt here. Only you can able to come into this metaverse world. I am looking for it. So PUBG மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கேமில் விளையாடலாம். PUBG மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே டீம் விளையாடுற மாதிரி இந்த மெட்டாவர்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ கூட நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன். ஸோ அமெரிக்காவில் ஸோ அவரை வந்து எப்படி எல்லாரும் கைட் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு தனி உலகம். இது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வித்தியாசமான கேஜெட் இந்த மாதிரி உங்களை வந்து பார்க்குறேன். Until then, signing out, bye bye.